$10-20 million real लाइफमा कहिले देखेको थिएन एन्ड आई थिङ्क 99% of people मरेसम्म देख्दैनन् होइन तिमीलाई म के मिलियनर भन्न सक्छु सक्नुहुन्छ सजिलै So, okay, how do you make millions? Like, I got into trading in 2020 so my main thing was के भन्छ I started with animals के बेच्थेँ होइन animals, Yeah. like कस्तो animals बेच्ने भन्नाले? बाघ सुगा कुकुर बिरालो सबै बेच्थ्यौँ Bag. बाघ सबै You sold tiger? we sold it all the way from A Florida little Texas. tiger. अँ, Bag बेचेको. हो God damn, कसरी त्यो like Hello everyone. Welcome back to my podcast Fusion Fun one more time. अनि आजको एपिसोडमा चाहिँ मसँग यस्तो गेस्ट छन् एकजना मेरो भाइ मैले उसलाई सानैदेखि चिनेको अनि उसको ग्रोथ उसको काम लगनशीलता देखेर म धेरै प्रभावित भएँ एन्ड पछिल्लो समयमा उसको ग्रोथ पनि ज्यादै भएको छ सो इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इन्सपायरिङ स्टोरी द्याट हि इज गोइङ टु सेयर विथ अस टुडे सो विदाउट डिले आई वान्ट टु वेलकम यु इन माई पडकास्ट थ्याङ्क यू फर कमिङ Thank you for having me. Sure, you're welcome. I'm looking forward to today's podcast. Yeah, absolutely. And okay, without delay, म के सोध्न चाहन्छु भने हजुर। भाइलाई तिमीलाई म के मिलियनर भन्न सक्छु सक्नुहुन्छ सजिलै So, okay, how do you make millions? Like, I got into trading in 2020 so Uh-huh. my main thing was के भन्छ I started with animals के बेच्थेँ होइन animals, Yeah. like कस्तो animals बेच्ने भन्नाले? बाघ सुगा कुकुर बिरालो सबै बेच्थ्यौँ Cincinnati so that was मेरो सुरु I moved originally from Erie PA होइन Uh-huh. and I have a long history with गगन दाई Oh, as you yeah. know होइन हामी भिडियोहरू बनाउँथ्यौँ Uh-huh, together would be- so that's kind of where we had started Yeah. Okay, अझै मिलियन भन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के लाग्यो भने used to sell animals, Answer. dogs, parrots, Yep. pigeons. Bag. Bag. सबै You sold tiger? we sold it all the way from Florida A little Texas. tiger. अँ, Bag बेचेको. हो God damn, कसरी त्यो like so के भयो भने I was always interested in animals होइन सानैदेखि कुकुर बिरालो किराहरू सबै थोक पालेको and के भयो भने Cincinnati सर्दा I got opportunity to work with people that have those things अनि legalityहरू हेर्दा के भन्छ there was a lot of things that I could get into legally नै sell गरेको. legally अनि I got into legally भन्दा पनि मैले ओहायोमा चाहिँ बेचिनँ बाघहरू होइन मैले अरू स्टेटमा बेचेँ but we had this thing it's called a serval होइन if you want to pop up a picture it looks like a tiger it's a very big cat But not exact. I mean, not exactly tiger we did sell a leopard होइन which I Real think- leopard. real leopard कसलाई सेल गरेको? it was a guy I think Texasमा होइन and so म चाहिँ कस्तो थियो भने म deal brokerage गर्थेँ and we used to take people that were looking for animals होइन एउटा वेबसाइट छ बाघ सबै थोक पाउँछ अनि बेच्थ्यौँ किन्थ्यौँ and then म चाहिँ मिडल म्यान हुन्थेँ so when I was young होइन कामहरू केही थिएन ड्राइभर लाइसेन्स थिएन so पैसा बनाउनु पऱ्यो so म चाहिँ के गरेँ भने I got money from selling animals so that was my start to making a little bit more. एउटा लेपर्ड कतिमा बेच्यौ? I think कति 12,000 देखि 20,000 पर्छ त्यसमा तिम्रो कमिसन कति कति 2,000 जस्तो पर्छ 2,000? but the biggest thing was सापहरू बेच्थ्यौँ होइन अनलाइनमा साप अर्डर गर्दा घरमै आउँछ बक्सामा आज मगायो भोलि बिहान आउँछ सो हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने आई फाउन्ड अ कम्युनिटी अफ खैरेहरू धेरै किन्थे सापहरू सो माई होल बेसमेन्ट वाज फुल अफ जस्ट स्नेक होइन गोमन साप पनि ल्याएको थियो one Do you time have pictures? I do have pictures Okay. and I'll send that to you so you can show the people here Right. but we have a lot of animals and that's what I got into before I got into trading you know I was selling exotic animals सापहरू that's kind of what kick started everything किन हप्तामा हामी 5-10 वटा बेच्थ्यौँ and एउटामा 100-200 हुँदै stack गर्दै होइन I made a little bit of money मलाई थाहा थियो तिमी एनिमलहरू बेच्छौ भनेर Yep. तर म चाहिँ बिरालो अनि त्यो सुगाहरू मात्रै सोचिरहेको थिएँ तर बाघै बेचेको भन्दा चाहिँ अहिले मै छक्क परेँ क्या yeah and I think हाम्रो नेपालीहरूमा होइन धेरैले I don't think have gone into your field तर it's good money होइन and it's something that हाम्रो नेपालीहरूले I think हाम्रो आमाबाहरूले गरेर पनि like हाम्रो ड्याडले कराउनुहुन्छ होइन यसो नगर उसो नगर भनेर so I think त्यही भएर we try to avoid that तर there's money in everything अनि के opportunity प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? घर मैला हुन्छ होइन बिगेस्ट थिङ होइन सानो हुँदा घर मैला हुन्छ कराउँछन् के भन्छ यसो नगर उसो नगर होइन अनि आई थिङ्क बट अल्सो रेस्पोन्सिबिलिटी
केही पाल्दा होइन अब तपाईँको नानीहरू छन् भने कुकुर बिरालो पाल्दा रेस्पोन्सिबिलिटी सानैदेखि सिकिन्छ रो हो हो अनि लाइक कतिवटा एनिमल्स नम्बर्समा काउन्ट गर्नु कतिवटा एनिमल्सहरू सेल गर्यो होला? नम्बरमा थाहा छैन तर इट्स इन द फ्यु हन्ड्रेड्स न कुन थाउजन्ड्स कुन तर एरियामा सेल गर्यो? वी सोल्ड सबैतिर सो एट वान पोइन्ट हामीले कति फ्लोरिडा टेक्सास ओहायो इन्डियाना केन्टकी त्यो चाहिँ हाम्रो मेन कस्टमरहरू चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ एन्ड फ्लोरिडामा चाहिँ फेरि अलिक सस्तो पाउँछ जे पनि होइन एन्ड टेक्सासमा चाहिँ लिग्यालिटी सबै थोक पाल्न दिन्छ सो मेरो मेन कस्टमर चाहिँ त्यहाँ थिए अनि लाइक बिगेस्ट स्नेक चाहिँ कत्रो थियो तिमीले ठुलो भन्दा पनि 10-12 फिट थियो होला होइन ठुलो एन्ड आई अल्सो सेन्ड यु पिक्चर द्याट यु क्यान अपलोड अनि एलबी त थाहा छैन बट लामो 12 फिट होला बट द्याट वाज द मेन थिङ द्याट गट मी इन्टु एभ्रिथिङ होइन इज पैसा बनाउनको लागि ओके एनिमलहरू चाहिँ कति लामोसम्म सेल गर्यो तिमीले? सो मेरो सोर्टेस्ट टाइम भनेको 1-2 दिन हुन्थ्यो लामो भनेको अनेस्टली न भन्नाले अहिले त छोड्यौ नि त एनिमल सेल गर्न होइन तर कति 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष भयो नि कति 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो होला 1.5 वर्ष 2 वर्ष लास्ट थिङ हामीले बेचेको भनेको मङ्की होइन मङ्की सेल गऱ्यौँ अनि एउटा मरो सो त्योदेखि चाहिँ आई वाज लाइक आई फेल रियली ब्याड किनभने मङ्की भनेको त्यो बाघ बिरालो जस्तो हुँदैन होइन छिटो अट्याच हुँदो रहेछ अनि मैले त्यो बेचेपछि चाहिँ त्यो मरेपछि मैले बेच्दिनँ भनेर छोडिदिएको सो ओके त्यो सबै सकियो यु मेड मनी Yeah, I think all transparency, I think I made about 5,000-6,000 that actually had saved, like always spending it, तर 5,000-6,000 चाहिँ सेभ भएको सो 1.5 वर्ष एनिमल बेच्दाखेरि तिमीले 6,000 मात्रै कमायो? 1.5 वर्ष भन्दा पनि that was profit as in के भन्छ like मैले ट्रेडिङमा हाल्न आँटेको चाहिँ that's where I'm about to go with this. ओके सो ट्रेडिङ जर्नी चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट भयो? 2020 मा होइन मेरो साथी थियो उसले हामी कहाँ केन्टकी कहाँ जाँदैछौँ अनि उसले मेरो यहाँ दाइको होइन यति पैसा हुँदो रहेछ भनेर ट्रेडिङ भन्दा अनि मैले चाहिँ ट्रेडिङ भनेको सुनेको थिएँ होइन तर इट्स वान अफ दोज थिङ्स लाइक के हो होइन स्टक भनेको के हो थाहा हुँदैन अनि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा गयो भने एक दिन 3 लाख देखायो 3 लाख बनायो भनेर एन्ड माई माइन्डमा चाहिँ डक्टरको स्यालेरी एक दिनमा बनायो होइन यो स्क्यामर हो कि के हो होइन रियल हो कि होइन त्यसमा गयो सो मेरो सोचाइ चाहिँ के थियो भने ओके यो हुनै सक्दैन मैले बिलिभ गरिनँ सो या I thought, दिनमा 3 लाख बनाउनु भनेको impossible, होइन? Insane amount of money. It's a doctor's salary. That's more than a doctor's salary. एक दिनमा? Yeah. 3 लाख. अनि त्यो देखेँ डक्टर स्यालेरी होइन नि त. हैन मैले त्यो देखेँ and that's when I was like, okay, यो के हो? होइन? इन्ट्रेस्ट अलिकति धेरै थिएन किनभने मेरो मेन इन्ट्रेस्ट भनेको एक्टिङहरुमा थियो. एक्टिङ मलाई नि मन पर्छ एक्टिङ. एक्टिङमा थियो बट मेरो मेन फोकस चाहिँ अनि ओके के हो यो ट्रेडिङ भनेको होइन त्यसमा गयो. अनि आई मेट मेरो एउटा साथी थियो मैले भने उसलाई मिट गरेँ उसको कजनलाई मिट गरेँ होइन अनि उसले देखायो ओके मैले यति बनाएँ भनेर होइन अनि मैले त रियल लाइफमा देख्दा त्यत्रो $10-20 million रियल लाइफमा कहिले देखेको थिएन एन्ड आई थिङ्क 99% अफ पिपल मरेसम्म देख्दैनन् होइन सो इट वाज लाइक आई ओपनर लाइक यस्तो पनि पैसा हुँदो रहेछ भनेर And especially, and you're just 19? Yeah, and in that short amount of time. No, when this happened, I think I was 15 or 16. No, you're 19. I'm 19 now. 15, 16 थियो होइन So millionaire हुँदा चाहिँ कति वर्षको भइसक्यो? I was 16. 16? Yeah. 16 and you're millionaire? Yeah. And driver license थियो? थिएन. Actually, I'll tell you guys a story. I got a ticket on my Tesla. So I bought my first Tesla when I was 16, होइन Dadले sign गरिदिनु भयो because I can't legally buy it. मैले पर्मिट निकालेको कति 1.5 वर्ष मात्रै हुँदैछ होइन मैले 2 वर्ष पर्मिटहरू केही नभइकन कुदाएँ होइन अरू पर्मिटमा मात्रै लाइसेन्स नभइकन अनि के भयो भने आई गट पुल्ड ओभर आई वाज गोइङ 95 and 55 होइन सो आइम अन माई लास्ट रिपोर्ट अन्टिल आई क्यान्ट ड्राइभ एनी मोर पैसा भएर पनि स्पोइल भएको हो त्यो आई डोन्ट थिङ्क त्यो आई थिङ्क यु लुक फर मेरो एजमा यु लुक फर एड्रेनालिन होइन अनि के काम बिगार्न सकिन्छ त्यो खोजिन्छ एन्ड मजाको लागि भए पनि त्यस्तो गरिन्छ सो मेरो चाहिँ जस्ट लाइक द्याट होइन आई गट हम्बल रियली फास्ट एन्ड या आम एक्चुअली अन माई लास्ट टिकट नाउ सो त्यस पछाडि पाइएको छैन अहिलेसम्म नो एक्चुअली अस्ति पनि एउटा पाएँ तर त्यही भएर त आम अन माई लास्ट ब्रेक अब पायो भने सक्यो अब पायो भने It's really good by the way. Thanks. फेरि एक्जाम लेख्नु पर्ला टिकट पाएपछि सो त्यही भएर अहिले चाहिँ आई डोन्ट रियली ड्राइभ मच होइन अब यहाँ ड्राइभ गरेर आएँ तर आई डोन्ट ड्राइभ मच ओके एनीवे अनि अब ट्रेडिङ त्यही त हामीले सकेकै छैन ट्रेडिङको
You started trading. हजुर सुरुको च्यालेन्जेसहरू वा सुरुको च्यालेन्ज सो 5,000 म सेभ अप गरेको थिएँ होइन फ्रम सेलिङ एनिमल्स स्टफ त्यो 5,000 लगेँ स्टक मार्केटमा हालेँ 2-3 हप्ता मैले 200-300 रुपियाँ बनाएँ 1 महिनामा होल अकाउन्ट गन 5,000 कहाँ पुग्यो गन so for me it was like कुन एकाउन्ट थियो Robinhood थियो and I still have screenshot होइन so after that के भयो भने I go to my dad you know dadले पैसा सेभ गर्नुभएको थियो we had just bought a house and I'm sure a lot of people can relate to this होइन is that a lot of our parents like they like to store money so मैले चाहिँ के भन्यो भने dadलाई the same guy that I told you अगाडिमा होइन that had $20 million बिटकोइन किन्नु भनौँ so I told dad I was like dad 10-15-20,000 हाल्नु and you know surprisingly किनभने I built trust with my dad through animals and I used to borrow money to buy stuff he gave me $30,000 बिटकोइन किन भनेर मेरो लागि होइन है होइन ट्रेड गर भनेर होइन it was बिटकोइन किन भनेर म त्यसमा हालेँ and then this guy that was going to teach me trading I started Is that a American guy or Nepali? Nepali हो And he made 20 million out of crypto? he had no he had in his bank account. he had made अरे This isn't this is not verified by the way तर is what he's saying उसले के भन्छ बिटकोइन किन भनौँ होइन मैले 30,000 किन्दै ड्याडको लागि लङ टर्मको लागि होइन and Bitcoin was at 9 or 11,000 it was very cheap अहिले कति 50 कतिमा छ अनि so it was a great opportunity किने होइन अनि 2-3 हप्ता मैले त्यही अकाउन्टमा 500,000 रुपियाँ निकालेर बिटकोइनदेखि ट्रेड गरेँ तर के भयो भने त्यो गिल्टी फिलिङ हुन्छ नि आमाबालाई ढाँटेको जस्तो त्यो भयो अनि पैसा लुज गरेँ नि त होइन 1-2 हजार लुज गरेँ ड्याडको पैसा मेरो लागि होइन है मलाई 30,000 हालेको like around 27-28 27-28 भयो होइन सो म आत्तिन थालेँ होइन I'm young I'm 15-16 त्यस्तै कति थिएँ and के भयो भने म आत्तिन थालेँ होइन अब के गर्नु and I messaged the guy होइन can you help me भनेर अनि उसले ट्रेड दिन थाल्यो there's this thing called trade alerts यो के किन्नु के बेच्नु भन्छन् होइन गुरुले अनि त्यसो गर्दा my account went from 30,000 to 5,000 in 2 weeks and I still have the Robinhood account होइन and then I didn't tell my parents अब आत्तिन थाल्यो नि त होइन के गर्नु त्यत्रो पैसा गयो you can't आमाबाहरूलाई भन्न सकिँदैन त पनि हाम्रो आमा नेपाली आमाबाहरूलाई होइन झुन्डै मर्छु भन्न थाल्छन् हो कि होइन सो म चाहिँ अब डराउन थालेँ होइन के गर्नु भनेर अनि I think my biggest success होइन the thing that I can relate my biggest success to is that moment in life where that happened होइन किनभने त्यसले मलाई मोटिभेसन दियो to make that money back किनभने ट्रेडिङमा के हुन्छ भने होइन and I don't know if you know how much you know about trading तर मान्छेहरूले 2,000 5,000 1,000 रुपियाँ 10,000 हाल्छन् त्यो लुज गरेपछि छोडिदिन्छन् त्यो अकाउन्ट छुँदैनन् अर्कै हबी भेट्छन् अर्कै काम होइन त मेरो सिचुएसन चाहिँ के स्पेसल थियो भने I have to make that money back म सानो छु त्यो भनेको घरको पैसा Isn't that revenging play? रिभेन्जी प्ले भन्दा पनि पैसै छैन ट्रेड गर्न कहिले रिभेन्ज भयो होइन सो पैसै छैन 5,000 कति लेफ्ट थियो अनि त्यो पनि ब्लो अप भयो कति हप्तामा आफ्टर द्याट बट बिकज अफ द्याट ह्यापनिङ मेरो माइन्ड चाहिँ केमा गयो भने ओके हाउ डु आई मेक मनी नाउ होइन एन्ड आई डिडन्ट गो ब्याक टु एनिमल सेलिङ किनभने पैसै छैन अब म बाँदरहरू किन्न 5,000 चाहिन्छ एउटै किन्न होइन बाघहरू बिरालोहरू केही किन्न पैसा चाहिन्छ एन्ड इट्स अ लट अफ टाइम यु निड पिपल सो मैले त्यसमा गइनँ एन्ड देन मैले काम भेटेँ वालमार्टमा होइन हाम्रो ड्याड वालमार्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो आई एप्लाइड गट माई जब देयर So after that, what I did was Walmart काम गरेँ होइन I think I was making $14-15 an hour त्यो सेभ अप गरेँ 3,000-25,000 त्यस्तो बनाएको थिएँ and that whole time Walmart काम गर्दा रात दिन ट्रेडिङ सिकेँ ब्याक टेस्ट गरेँ काममै सिक्थ्यौ कि घरमा के भन्छ काममा फन हुन्थ्यो होइन तर घरमा लाइक आई ओन्ली वर्क बेलुका रिमेम्बर आई वाज गोइङ टु स्कुल दिस होल टाइम म स्कुलमा गइरहेको थिएँ लाइक हाई स्कुल या सो स्कुलमा पनि म पढेँ लाइक आई वाज स्कुलमा फोकस गरिदिनु थिएँ आई हेभ स्क्रिनसट्स अफ मी ट्रेडिङ इन स्कुल टु होइन सो आई वाज डुइङ द्याट फर होल एन्टायर 10th grade 11th grade and then I finally end of 10th grade-ish म profitable हुन थालेँ so after a year and a half almost 2 years I finally hit the point where अलिक पैसा हुन थाल्यो होइन so I grew that account अनि I was still working at Walmart तर working at Walmart showed me that okay just because money छिटो आउँछ होइन दुःख पनि हुन्छ so in that short amount of time I learned a lot of lessons at a young age is like पैसा म्यानेज गर्न सिक्नुपर्छ you have to be able to के भन्छ be accountable you cannot trust people that's a big thing होइन
And those things हाम्रो आमाबाबाले भन्छन् तर एउटा कानबाट जान्छ अर्को कानबाट निस्किन्छ. So those one thing त्यो experience हुन्छ नि त्यसले सिकिन्छ. And I think the biggest takeaway is if you're a mom or dad, watching this podcast, let your kids try stuff. किनभने मिस्टेक नबनाइकन सिक्दैनन् हैन. तपाईँ जब नानी छ अहिले हैन जति कराउनु भोलिपर्सि त्यो नानीले त्यो मिस्टेक नबनाइसम्म सिक्दैन त्यस्तो. So जति सक्दो चाँडो मिस्टेक गरौ त्यति नै चाँडो सिक्छन्. Yeah, I think the more mistakes you make in life भनेको you make mistakes and learn, lesson learn गरिन्छ. तर आफू if you don't put yourself in that position, you can't. If you don't put yourself in a place where you can make a mistake, how are you gonna learn? True. So, but anyways, going back to the story, once I got profitable, I grew that account. It took me probably another 6-7 months, and I finally hit like 40,000-50,000. And then there was a stock called BBIG. I'm sure if you search it up, or I don't know, it's probably penny stock now. That I took a super risky move on that stock. यो चाहिँ total luck भन्छु म I bought that stock and it went up in my account for the first time in my life. My 6 figures देखेँ in a trading account, $100,000. And for me, that moment was when everything changed. Once you're at that level, you have different ways of making money in the stock market. Safe खेल्दा हुन्छ, shares खेल्दा हुन्छ, option खेल्दा हुन्छ कतै थोक. And this whole time option trade गरिरहेको थिएँ. Now learning to trade was the hardest part, किनभने everybody tells you no गर. And अर्को थोक is there's so much free education out there that you don't know के true छ के true छैन. And the biggest thing is controlling your mental. That's the biggest thing trading मा. And so it teaches you how to control like who you are. Okay, tell me like how to control your brain, mind. I'll give you an example. तपाईँ लोभी हुनुहुन्छ. Like you're a greedy person in real life मा ट्रेडिङ गर्दा तपाईँ स्टक किन्नु भयो हैन माथि गयो you're up $2,000. तपाईले अझै बेच्नुहुन्न अझै आउँछ कि भनेर and then त्यो स्टक फेरि झर्छ. त्यो किन भयो? Greed. लोभले. Right. अझै हुन्छ कि भनेर. And then people that आत्तिन्छन् नि or people that get really anxious बेच्ने those people 10 रुपैयाँ बनाउँछन् हैन बेचिहाल्छन् and then नेगेटिभ हुँदा 200 नेगेटिभ हुँदा पनि होल्ड गर्छन्. त्यस्ता मान्छे पनि छन्. So it teaches about the person you are. तल झर्दा पनि बेच्नु अनि माथि धेरै नभइकिन पनि बेच्नु. मैले चाहिँ भनेको इमोसनले गरेर त्यस्तो हुन्छ. And हैन right way of selling stock or any crypto or whatever हैन. buy low sell high. Buy low sell high. तर सबैको थट त त्यही हुन्छ. Right? Everybody wants to do that. तर कुन पोइन्टमा चाहिँ बेच्ने त्यही त मिस्टेक भयो नि त सबैको यो त्यही भएर त लस्ट भयो नि त. So कुन पोइन्टमा चाहिँ बेच्ने त? There's no answer to that. That's someone that doesn't. तिमी के गर्छौ? Personally, mirror trading strategy भनेको कस्तो छ भने that I've worked on is I use the 9 EMA, and then I also use the supply demand zone. So market भनेको everything supply demand. त्यो हैन अर्को मार्केट त्यो लाइनको कुरो के गर्छ? 9 EMA भन्छ. 9 EMA. अनि if you के हो? त्यो भनेको 9 के भन्छ exponential moving average हैन. त्यो भनेको it takes a 9-day period अनि प्राइस कहाँ छ त्यहाँ हैन त्यो प्रिडिक्ट गर्छ. तर biggest thing is त्यति सजिलो हैन ट्रेडिङ हैन. अब support resistance supply demand सिक्नु पर्यो हैन. You have to learn market कसरी मुभ हुन्छ. Same thing with the real estate market हैन. Every market is the same किनभने there's a fair value हैन. If I say that if you go to दोकान हैन अनि खसीको मासु $4 पाउँछ अनि अर्को दोकानमा 350 छ तपाईँ 350 किन्नुहुन्छ नि हो कि हैन. So stock trading पनि त्यही हो. It's के भन्छ you have to figure out what's a fair price to pay and it's based off of market theory. So everything real estate market if home prices go too high it all के भन्छ correlates with the stock market किनभने everything has to have a buyer and a seller. You have to put that together. So market पनि त्यही हो. मैले पैसा हारे भने तपाईले जित्नुहुन्छ तपाईले जित्नु भने म हार्छु. So what do you look the most? Technical or fundamental? Technical. I'm a technical trader. I'm a new user trader गर्दिन. My main trading style is price action and I use this thing called order flow which lets you see market in depth so you can see buyers sellers everywhere. अनि म चाहिँ mainly scalp trading गर्छु. So my longest trade will be 5 minutes 6 minutes. त्यति हो. And how many trades do you make a day? One trade? Day. I'll trade one time a week, And that's another thing is when and maximum money how much do you my biggest bet on it? My biggest trade profit. No. हैन अहिले चाहिँ तिमीले मेरो पोजिसन इन्भेस्ट गर्यौ भने मतलब आज तिमीले ट्रेडिङ डे छ आज तिमीले पैसा हाल्यौ maximum or minimum कति हाल्छौ? I'll trade anywhere from 10 to 40,000 अहिले and that's मैले अस्ति हाम्रो फार्म थियो अनि त्यसले गरेर मैले धेरै डाउन साइज गरेको छु अहिले. Last year I was trading anywhere from 50 to 100,000 position per day.
अनि त्यसमा माथि मुनि भनेको तपाईँको 1 सेकेन्डमा -2000 -5000 +10,000 त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसको लागि यु हेभ टु बी एबल टु कन्ट्रोल योर मोसन होइन एन्ड सबैभन्दा बिगेस्ट थिङ म सिकेको यो ट्रेडिङमा इज आई क्यान टेक द लेसन्स आई लर्न त्यहाँ एन्ड अप्लाई टु रियल लाइफ नेगेटिभ कति हुँदा चाहिँ बेच्छौ तिमी नेगेटिभ कति हुँदा होइन आई लुक एट मेरो स्टप लस एउटा आर भन्छ विच इज यु रिस्क रिवार्ड होइन तपाईँ आर लो छ भने आई क्यान बी 10% प्रफिटेबल होइन एन्ड स्टिल मेक मनी एन्ड स्टिल बी प्रफिटेबल सो म 10 ट्रेडमा एउटा ट्रेड मात्रै विन गरेँ भने होइन आई क्यान स्टिल मेक मनी एन्ड देन यु क्यान बी 90% सो 9 out of 10 ट्रेड्स राइट हुन्छ तर यु क्यान स्टिल लुज मनी अनि त्यसलाई चाहिँ आर मल्टिपल भन्छ त्यो भनेको चाहिँ इफ मैले $1 रिस्क गरेँ भने कति डलर बनाउँछु सो आई युजली लुक फर 1 to 3 सो इफ मेरो टार्गेटमा I know that, let's say, I'll give you an example, SPY 400 मा छ होइन I think it's going to 402 होइन $2 मेरो profit भयो per share होइन मेरो risk भनेको 0.50 हुन्छ 50 cents per share and you multiply that by कतिवटा खेल्छु so there's no dollar amount तिम्रो risk कति हुन्छ त्यस्तो हुँदैन ओके अब अहिले पनि still you are trading yep and what else you are doing मैले भर्खर trucking company खोलेको छु UTL Logistics and that is looking for the loads and stuff like that we have a broker and we have a carrier you know and we're getting started out with 10 trucks so त्यो कसरी त्यो प्रोसेस चाहिँ कसरी हुन्छ कसरी how do you operate the operating is going to be which part of operation there's a lot the whole business so the cool thing about us is हाम्रो broker पनि छ carrier पनि छ broker भनेपछि we get to make the money on the deal so if I know and we also because we have our own carriers as well we get to assign our own trucks so भनेपछि I'm making money the people actually drive the trucks होइन हाम्रो त्यो छ so the people actually drive the trucks they so make you have money. the drivers and the truck yep and then we also have the brokerage त्यो चाहिँ भनेको if you want to work from home होइन you can work from home make money with us and you find us deals you know and that's like easier part of the job भनौँ न it's less physical demanding that a carrier you make a significant more money so if I work for you from home I'm going to call myself a dispatcher हुन्छ right broker and you are a broker yep and someone else has a load yep okay so the reason I opened brokerage on carrier is we can make money two ways किनभने हामीले broker deal गर्दा पनि पैसा बनाइन्छ होइन and also whenever the carrier delivers and stuff we get a percentage of that so two ways पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो but we're still working on this होइन किनभने I'm new to this field गर्दा worst case scenario मा पनि like help भयो नि त oh it mitigates my risk and now I'm at a place where I don't want to make a lot of money fast होइन किनभने at the beginning I'm young I can take risk होइन and the biggest difference between you and me is you have a family होइन मेरो छैन like I have mom and dad तर I don't have kids you know I don't have a wife I have to take care of so I have a big advantage at this age I already took a big risk trading मा you know it worked out thankfully तर म त्यही भन्छु होइन thank God for it working out किनभने I never thought more finance पस्छु or I never thought I was going to come up with this type of money at this age. You always wanted to be an actor, right? That was my main thing, yeah. But are you going to be an actor? Not now. I don't think. You didn't see no money there, huh? It's not even money. It's I would rather do like I like film. I know I like film directing stuff like that. But as an actor, I don't think I fit the role to play in many films. That's what you think, but I think you'll be fine. We'll see. Yeah, I'll see in the future. Arko kuro, you also have a farm. I'm a farm side. Yeah. Uprety Ranch, I know. We're located in Cincinnati, Ohio. And actually, I'll tell you the craziest story, I know, is about the farm. मैले farm खोल्दा 3टा farm थिए Cincinnati-मा, I know. And यहाँ Columbus-मा कतिवटा खान. Because of me, goat price went from almost $6 a pound to $4 a pound. So I decreased the price of whole entire Cincinnati, you know. So if you're watching this podcast from Cincinnati, you're welcome. But the biggest thing is, and I'm not saying that as a cocky, you know. But I don't think that paying $5, $50, $6 a pound for goat meat, you know, they're making a lot of profit. It's not worth it. अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने farm खोलेँ. I think because I'm young, मान्छे आका. I genuinely think that was a reason किनभने you see farms open होइन कतिवटा खान farm यहाँ यहीँ कलम्बसमा 10-15 खान होला तर they all sell एउटै प्राइसमा अनि मिल्नु खोज्छन् होइन and that's great तर any market if there's no competition होइन grow हुँदैन किनभने customer base एउटै बस्छ होइन and I learned that from studying the big companies I know Walmart all that stuff and because of that मैले चाहिँ के गरेँ भने okay म खसी बेच्छु
म गोटाले बेच्दिनँ पाउन्डले बेच्छु तर $4 a pound. So I went from people were selling I think दसैँमा $556 normal price चाहिँ $5 a pound थियो. So 100 pound गोटमा $500 पर्थ्यो. हामीले 400 रुपियाँमा बेच्थ्यौँ. So you're saving $100 हैन by coming to me. तिमीहरू ल्याउँदा चाहिँ कतिमा ल्याउँछौ हामीले ल्याउँदा पर पाउन्डकै हिसाबमा ल्याउँछौ नि त हैन पर काउन्ट हैन हामी गोटाले ल्याउँछौँ पाउन्डले बेच्दैन अक्सनमा. So हामीले अक्सनमा जाँदा my whole goal with the farm, because I was already trading, I'm already making good money, is I want to get into other things that can make produce income, हैन. So मेरो goal चाहिँ के थियो भने यो year farm खोल्छु 6 महिनामा I'm going to get it automated running by itself where I don't have to be there. किनभने for 6 months दुःख कम्ती गरिनौ. Dad, mom, everybody used to come 24/7 like every day, हैन. किनभने if you don't like if you don't feel good हैन फार्म जान मन लागेन भने खसीलाई कसले खुवाउँछ, right? It's like that. This सोच्नुपर्छ. So because of that everybody was working there and मेरो सोचाइ चाहिँ 6 monthमा I'm going to turn this into a business, a real business. And मेरो चाहिँ I got an opportunity to get land for very cheap, you know. So we got the land. We were leasing the land. It was like 1,000-1,500 a month. सस्तो थियो. So मेरो in my eyes risk छैन, reward छ, right? So अहिलेको जुन फार्म छ त्यो तिमीहरूले किनेको हैन बट lease गरेको. So because of that के भन्छ मलाई कति upfront कति 8 acres 8-10 acres त्यस्तो it's not that much. अनि प्रोसेस कस्तो हुन्छ त्यसमा लिगल legally इश्यूजहरुको पेपर वर्कहरुको ज्याउ छ. City will not let you open slaughterhouse and it's very expensive. You know लाइसेन्सहरुको त्यो facility बनाउन biggest thing भनेको त्यो महँगो छ. त्यो बनाएपछि you're good. तर you have to make sure त्यहाँ दिन्छ, you have to make sure a lot of things. कस्तो कस्तो ल्यान्डमा चाहिँ लाइसेन्स मिल्छ र कस्तोमा चाहिँ लाइसेन्स You want industrial land? So industrial land छ भने that means that where you can run a business, हैन त्यसमा दिन्छ. के भन्छ if it's commercial दिन्छ, if it's residential or people like छेउ बस्छन् त्यो दिँदैन. So हाम्रो प्रब्लम चाहिँ त्यो भएको थियो. So हामीले कति 6 महिना राम्रै रन गर्यौँ हैन. We dropped goat prices, the business was running. हाम्रो दुईटा बुचर थिए हैन. हाम्रो हामीले भुइँसीहरु पनि बेच्न थालेको थियौँ. And I think we were doing our highest capacity ma we were doing 40 goats a week. We were doing कति 1200 कुखुरा हप्तामा अनि दुईटा भुइँसी कति एउटा दुईटा भुइँसी हप्तामा चाहिँ like फिक्स जान्थे हैन. अनि त्यति गर्दा it was running great. And हामीले त्यहाँ म्यानेजर गर्न मान्छे हायर गरेको थियौँ. हामीले बुचर फुल टाइम हैन विकेन्ड्सहरुमा हायर गरेको थियौँ. everything like it was running itself. नेपाली it's all family like all family हैन. अनि त्यसो गर्दा it was running great. अनि मान्छेहरु चाहिँ अर्को थोक is हामी त्यो लोभी भएर त्यो 5-10 रुपैयाँमा त्यो बार्गेनहरु यताउता मान्छेलाई छोड्थ्यौँ हैन. त्यो अब तपाई फार्ममा जानुहुन्छ भाइ 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ छोड्दो भन्दा मान्छे मान्दैनन्. हामी बरु एउटा खसी लग्नु हैन कुखुरा दुईटा दिउँला त्यस्तो. No seriously के हाम्रो नेपालीहरु भनेको we want to save money हैन. You and people they don't care about the price as much, you know. If you learn about management and you learn about how businesses work, it's about how you make the people feel when they come there. So we always treat people good, you know. And by treating people good and trying to like sometimes people come building relationship, building relationships. If I show you my phone, I know I have over 100 people खसी किन्ने. I can just send them messages. अनि खसी किन्न आउँछन्. अनि हामीले चाहिँ के गर्यौं भने हामी Wednesday auction जान्थ्यौं. Auction गइसक्दा एउटा भिडियो खसीहरुको ल्यायो. 100 people छन् नि त्यो रिलेसन बिल्ड गर्यौं नि तिनीहरुलाई सबै पठाइदियो. अनि तिनीहरुले नकिने पनि किनभने एउटा खसी you're not going to come buy खसी every week हैन. महिनामा 2-3 महिनामा एउटा किनिन्छ maybe or दशैंहरुमा हैन. कतिले खादैनन् पनि. हाम्रो घरमा खादैनौ. So के मैले चाहिँ के गर्न थाले भने I realized okay मैले खसी किन्न भने पनि हैन अरु तपाईले किन्नु भएन भने तपाई साथीले किन्ला. उले सोध्यो भने एक दिन हैन तपाई कहीं खेल्न जाँदा उले सोध्यो भने तपाईले भन्दिनुहुन्छ होला हैन राइट. सो अनि हाम्रो नेपालीमा this is a double edged sword भनौं न हैन. हाम्रो नेपालीहरुले कुरा छिटो भन्छन् सबैलाई भन्छन् राम्रो होस् कि नराम्रो होस् सबैलाई भन्छन्. So मैले चाहिँ I took full advantage of that. मैले भिडियोहरु पठाउन थाले हैन. Word got out. In 2 months or so we were already doing 30-40 goats a week. And for me मैले त realize गरिन how big that was हैन किनभने अरु फार्म पनि थिए. But we were the biggest one in Cincinnati at the time. अहिले we just sold the farm. Oh you did? Yeah we did. But because of that because we're looking for more land हैन. But because of that like कति थोक सिक्यो फार्म देखि हैन. अनि अब बुवाहरुले भन्छन् नि नेपालमा यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर. म 3 वर्षको थिएँ यहाँ आउँदा. So I don't know the experience. मैले त अलिकति भए पनि त्यहाँ फेल गर्न पाएँ. And so for me more than trading, more than the money, farming life I feel like I belong there. Like सबैभन्दा खुसी मैले अहिलेसम्म गरेको भनेको फार्मिङ हो. फार्म लाइफमा जति पनि तिमीले स्पेन्ड गर्यौ तिमीले काट्यौ खसी? Yeah I definitely
what I believe in is if I can't do it something, I can't expect others to do it. Right. So म खसीहरू काट्ने भनेको for the first 3-4 months like भुत्लाउनेहरू गरिन्थ्यो आन्द्राभुटीहरू गर्न आउँदैन थियो so हाम्रो बुच्चरहरू गर्थे तर मार्ने चाहिँ I would say 90% 80% सबै of all the goats मैले मारिदिनु पर्थ्यो so but we had a no त्यस्तो थिएन so एउटा बोल्ट गन हुन्छ तरवारले नै होइन एउटा बोल्ट गन हुन्छ टाउको पछाडि ठ्याक्क ठेल्दा लडिहाल्छ so त्यसो One गर्दा shot चाहिँ done. या so त्यसो गर्दा नो पेन होइन घाँटी रेट्न म युजली दिन थिएँ कुन कुन अब अनि मुस्लिमहरू आउँछन् लिन मुस्लिमहरू पनि आउँछन् so हलाल our मात्रै customer चाहियो नि त उनीहरूलाई त या so तिनीहरूले चाहिँ काट्नै पर्छ सो मारिसकेकोलाई यसरी काट्छन् कि नो नो जिउँदैलाई यसरी जिउँदै काट्नुपर्छ जिउँदैलाई? त्यो हलालहरू भन्छन् सो त्यो हाम्रो कस्टमर बेस भनेको मेक्सिकन थिए बोकाहरू किन्ने होइन मेक्सिकन थिए कुखुरा किन्ने रातापतिहरू एन्ड देन वी ह्याड नेपालीहरू खसी किन्ने एन्ड देन हाम्रो नेपालीहरूले बुइन्सीहरू पनि लग्थे अनि त्यो चिज गर्दा एनिमल एब्युजमा पर्दैन abuse भन्दा पनि I think that's a fine line especially फार्ममा होइन it's how you take care of them अब just because हामी मार्छौँ भनेर we can't treat them bad किनभने त्यो अझै लाइफ छ होइन तपाईँ कुकुर पालेको जस्तै होइन केही फरक छैन but just because त्यो खाइन्छ भनेर abuse गर्दा एनिमल under stress भएपछि मासु बिग्रिन्छ होइन and we've watched reports on that मासुहरू बिग्रिन्छ so हाम्रो चाहिँ खसीहरू only time stress भनेको is खसी छाड्न जाँदा मान्छे हामी समात्नु पर्थ्यो हाम्रो रोपले समात्थ्यौँ त्यो stress भनेको and then कसरी कसरी रोपले समात्नु रोप भनेको लास्ट हुन्छ मैले सिकेको थिएँ मेरो साथी खैरे छ उदय सिकेको थिएँ रोप हालेर समात्न सिधै गएर पक्रेर ल्याउँदा चाहिँ हुँदैन कुद्छ नि खसी कहाँ त्यस्तो सजिलो छ ए अनि सो हामी त्यसो गर्थ्यौँ अनि कति हप्ता त पनि सिकेँ एन्ड I had built a good relationship with a lot of people होइन हाम्रो पर्सनल ड्राइभर थियो सो एभ्री विक ऊ आउँथ्यो खसी ल्याइन्थ्यो होइन म उसो जान्थेँ वी ह्याड हाम्रो बुचरहरू सो इट्स नट जस्ट अ फार्म फ्यामिली बिजनेस होइन तर कति मान्छेलाई जब अपर्च्युनिटी पनि भयो होइन केटाकेटीहरू हाई स्कुलका दुईजना राखेको थियो एउटा समीर भन्ने भाइ छ एन्ड हिज लाइक माई बेस्ट फ्रेन्ड अहिले होइन एन्ड we built all of that from nothing and I don't know anything about farming होइन अलि फार्महरू सानो हुँदा खसीहरू काट्न ड्याडहरू चाहिँ जान्थ्यो तर अहिलेसम्म हामीले त्यो नेपाली लाइफस्टाइल छ नि फिल गरेको थिएन सो मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो फार्ममा सबैभन्दा एनी बिजनेस अहिलेसम्मको द्याट्स माई बिगेस्ट सक्सेस एन्ड ह्याप्पिनेस मजा आयो त्यसमा रातभरि बस्ने पार्टी साडी हान्ने त्यस्तो आई थिङ्क एकखेप न दुईखेप भयो होला फार्म फर्स्ट खोल्दा बिकज वी गट इट तर बिसाइड्स द्याट हामी त्यस्तो कहिले गरेनौँ हाम्रो स्केड्युल कस्तो हुन्थ्यो भने बिहान 4-5 बजी उठ्यो फार्म गयो कति आधी घन्टा ड्राइभ थियो बिकज वी डिडन्ट लिभ देयर एन्ड देन वी वुड ओपन अप खसीलाई खानेकुरा दियो बाहिर छोडिदियो एन्ड देन 9-10 बजीदेखि मान्छे आउँथे खसी लिन होइन 9 बजी एन्ड देन खसीहरू काट्न थाल्यो होल डे अनि घिन त्यस्तो हुँदैन हौ एटलिस्ट मलाई चाहिँ गन्ध चाहिँ डेफिनेटली टेक्स टु गेट युज टु इट डेफिनेटली टेक्स युज टु गेटिङ होइन किनभने गन्ध भनेको अहिलेका केटाकेटीहरूले आई डोन्ट थिङ्क यु आर प्लेइङ विथ द ब्लड एभ्री डे राइट या सो त्यसले कुनै पनि नेगेटिभ खालको एनर्जी इम्प्याक्ट मलाई I'm so used to that and this might sound bad होइन like a psychopath almost तर मलाई त affect गर्दैन and I enjoyed being the one killing them किनभने I know I'm doing the right thing like the right way त्यो घाँटी रेटेर होइन त्यसरी त मलाई कसैलाई मार्न दिन अनि 1-2जनाले रिलिजियस रिजन होइन मुस्लिमहरू आउँदा गर्थे तर बिसाइड्स द्याट म त्यसरी मार्न दिन त्यो गन्ध भयो अनि त्यो खुन भयो होइन त्यसले एभ्रीडे लाइफमा तिमीलाई स्ट्रेस दिने काम गरेन त्यस्तो भएन आई मिन सम पिपल हुन्छ पनि होला कतिलाई तर मलाई चाहिँ त्यो गन्धहरू एन्ड एक्चुली बानी हुन थाल्यो त्यो आन्द्राभुटीहरू होइन गराउनै छोड्छ आफ्टर सम टाइम एन्ड द्याट्स विथ एनिथिङ इन लाइफ इज त्यो इफ यु डु इट सो मच होइन बानी भएपछि सो त्यस्तो भयो सो आई नेभर रियली ह्याड प्रब्लम विथ द्याट एन्ड देन सो यु आर अगेन ब्याक टु ट्रेडिङ फुल टाइम या and logistics the logistics we're still working on that fully functioning execute भएको छैन in all transparency and then we are working on software and that's like the new thing that I'm into that I love more than anything and I think that's the thing that I can use to get me to that $100 million mark you know I mean that's ultimately the goal right now is finance and I love software now I know कति थोक सिकिसके अनि अहिले I'm currently learning a language and stuff किनभने I'm not a developer but we have a team of developers and we're working on trading software. So you are scaling your market अथवा business higher and higher. Yep. So logistic नै मात्रै अब तिम्रो permanent भन्ने हुँदैन. I will never let एउटा be मेरो income किनभने I realized
लाइक अब फार्म हुँदा होइन मैले ट्रेनिङ गर्न नि यहाँ इन्कम आएको छैन होइन अब आई ह्याड मनी टु लिभ अफ तर इन्कम आएको छैन अनि इन्भेस्टमेन्टहरू भनेको वी डोन्ट काउन्ट द्याट एज इन्कम किनभने त्यो भनेको लङ टर्म हो होइन फार्ममा त्यत्रो पैसा बनायो किन बेचेको अनि फार्म सिडीले हामीलाई नदिने भयो सो के भयो भने सिडी सेड लाइक आई सेड होइन त्यो रेजिडेन्सियलमा थियो होइन आई वाज न्यू टु अल दिस फर्स्ट टाइम फार्म खोलेको मलाई थाहा थिएन के लिगल लुपहोल्स अनि द अदर फार्म्स मैले अघि भने नि त मैले दाम घटाइदिएँ भनेर वेल तिनीहरूको कस्टमर सबै मेरोमा आउन थाल्यो नि त सो तिनीहरूले रिपोर्ट गर्दैछन् या एन्ड द युएसडिए लेडी टोल मी कुन फार्मले गरेको भने सो हाम्रो नेपालीमा खुट्टा तान्ने भन्छन् नि त्यही हो होइन एन्ड मैले अहिले त्यस्तो खुट्टै तानेको हो खुट्टा होइन जिउ नि तानेको नि अनि मान्छे तान्न थाल्यो अनि त्यसो भयो अनि हामीले चाहिँ के डिसाइड गर्यो भने वर्थै छैन यति ल्यान्डमा 8 एकरको लागि 40-50 हजार किन खर्च गर्नु बिल्डिङ बनाउन बरु पर्ख्यौँला एन्ड आई रिच आउट टु यु अस्ति हामी ल्यान्ड खोजिरहेको छौँ 20, 30, 40, 50 एकर्स अनि बरु ठुलो खोल्ने होइन किनभने हामीलाई चलाउन आयो चल्छ भनेर देयर इज अ मार्केट देयर होइन आई जस्ट निड a big enough place where I can run the way I want. Are you thinking about reopening? Oh yeah, किनभने हाम्रो everybody that worked at the farm, they're still willing to do it, you know. And अब before I'm experienced थिएन, now I have enough experience where I think I will be 3 times more successful. किनभने मलाई कस्तो मार्केट खोल्नुपर्छ होइन एडभर्टाइज कसरी गर्नुपर्छ कुन कुन दोकानलाई बेच्नु सबै थाहा छ फार्मको yep and because of that I think that as soon as we find a new place I think it's gonna boom. So throughout day, every day, are you just hustling and working? Key, you have a fun side too. I have hobbies. Hobbies भन्दा पनि त्यस्तो धेरै होइन working out you know we just started कति 1 महिना भयो I just went back to the gym. Yep I just started going back to the gym किनभने I realized जति पैसा भए पनि होइन सबभन्दा ठुलो धन भनेको जिउ हो right that's just health is wealth भन्छ नि and I started looking in the mirror होइन यो चाहिँ तिमीलाई 1 महिना अगाडि मात्रै थाहा भयो त no 1 महिना अगाडि होइन I know I need to do it तर I keep pushing it back अनि I like reading होइन poetry I don't read I like non-fiction as well but केही छ त्यस्तो हामीलाई सुनाउने पोएट्री त्यस्तो खालको पोएट्री होइन त्यस्तो खालको पोएट्री होइन I'm a very I don't know how to explain it I'm a very introvert person you know but because of the stuff I do I have to be extroverted right because of meetings and साथीहरू and I have to have a good image outside just to be able to run my business होइन तर as a person I'm a very introverted person so I like reading like I said मैले अलिअलि ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्दैछु तर I'm nowhere as close I'm just getting started Pythonहरू अलिअलि सिक्न थाल्दैछु and that's like a little hobby I made तर I'm not really like a partying person म त्यस्तो छुइनँ म त्यस्तो अल्छी कहिले इन्ट्रेस्ट नै आएन and I think that's to do with हाम्रो so dad you don't drink you don't smoke no I don't nothing I don't I don't really do I mean a nicotine but that's about it म त चुरोटी खाने त्यस्तो गरिँदैन होइन weedहरू I've tried it in the past होइन I'll be honest I've tried it but तिमीलाई मजा चाहिँ केबाट आउँछ त I like doing things that adrenaline rush गर्छ नि I like for me the success if you have to name some मजा shit making money no I don't really have anything that's fun in my life really like it's like I wouldn't call it fun I like the idea खुसी चाहिँ कहाँदेखि मिल्छ खुसी knowing every day that I give it my best you know and on what on whatever I'm doing like if I'm doing something I have to be the hardest working so what one. do you do every day right now I'm making money त्यसमा छ होइन and but पैसा भनेको खुसी होइन होइन किनभने जति पैसा भए पनि there's some things in life you can buy true and I learned that like a lot of people say money doesn't buy happiness and stuff oh yeah I mean even you and I we have gone through an hour 2 hour conversation about life and you know like the relationships I know relationships money can't fix that I know and the way मैले चाहिँ पैसा कसरी देख्न थाल्यो भने if you are a good person it makes you a super good person if you're a bad person it makes you a super bad person money magnifies whoever you are as a person like भित्र किनभने once you have money होइन you have power money भनेको power हो it's nothing else that is such a good definition by no honestly. and if you think it is 100% and if you think about it होइन that's what it is किनभने मलाई पैसा छ भने तपाईँ छैन भने I can do things that you can do तर you but also पैसा भनेको it's also like handcuffs होइन किनभने it's never enough होइन numbers never end it keeps going no matter how much you make you have to find that
fulfillment, So now I'm at a point in life where I'm not doing stuff because I want to make more money. I'm doing it because I'm trying to be at the highest level. Like right now, I'm trying to boost my social What is your highest level? highest level in my eyes. Mm-hmm. My goal is to have a software company, like a well-known, and I also want to be a public figure, So I'm trying to build. Okay, I want to stop you here. So, software company. कस्तो खालको software company? Trading go. I Trading. want to do something that hasn't been done in the market. And like figure भन्यौ नि तिमीले, known figure. Yeah, I want to make an कुन चाहिँ? impact. So नेपालमा हामीले last year schoolहरू खोल्न खोज्यौँ, We didn't open any. तर we've been donating नेपालमा. And because of trading and stuff, and me having a little bit of followers, I've been able to make an impact. How many followers do you have? Not much, few thousand. त्यस्तो त छैन. Okay. I But mean, few thousand is a yeah, lot. but it's still On Insta? Insta, TikTok, but त्यस्तो त छैन. Like I'm not a famous person by any means, and that's because, like I But said, you want to be one day. famous भन्दा पनि I want to do it for the right reasons. I don't want to do it just because I want to, ego boost त्यस्तो होइन. नेपालमा I really want to make an impact. किनभने I went there in 2019 before we moved here, and हाम्रो आमाबाबाले भन्छन् नि यस्तो छ नेपाल उस्तो छ. When you see it in person, it's like eye-opening for you. So पहिला सानो प्रशान्त, सानो बाबु हैन, 14 वर्षको बाबु. The one you met? Yeah, the one I remember the conversations we used to have. Yeah. It's completely different. And breakup भइरहेको थियो. That girl, के भन्छ. अनि त्यो प्रशान्त, अनि अहिले अब बिजनेस गर्दै हिँडिरहेको एउटा entrepreneur प्रशान्त. Difference, what's the difference? What's the difference? I think he's more patient. I think he's... Who's patient? Who's he? Me. Right now, Prashant, or the young one? The one now. Okay. The difference is oilego, patience, I'm able to wait out things and look through things. And the biggest thing business has taught me is that responsibility. Like, तपाईँलाई बचाउन कोही आउँदैन, हैन? You have to do it yourself. If you don't do it, your mom's not going to do it, your dad's not going to do it, At the end of the day, you have yourself, You do whatever needs to be done. And also integrity. It's one of the biggest thing I learned is being right to your word, के गर्छु भन्दा गर्ने, You don't want to bullshit people. So I think in my values of the person I want to be, I want to be even better at that. Are you selfish? I am. I'm very selfish because I'm careful with who I spend my time with, I'll give you an example. I had a big group of friends, अहिले it's down to 3 people. I cut them all out. It's not because I'm cocky and पैसा बनायो भनेर. त्यही भन्छ नि तर हाम्रो नेपालीहरूले त्यही भन्छ नि. यसले पैसा बनायो के भन्छ यो ठुलो मान्छे भएछ भन्छन्. तर तपाईहरुले चाहिँ किन बनाउन सक्नु भएन? तपाईहरुले चाहिँ किन सोध्नु भएन, किनभने I made all this money. मेरो friend groupमा one person came up and said म सिका trading. अरु सबै म यहाँ काम गर्छु, म यो गर्छु. They're nowhere. It's not because I don't want to be with those people. तर if म अहिले millionaire भएन, म billionaire हुने भने, the people that make 100K, I can't hang out with them. किनभने I'm going to feel like I'm doing great, I was at the gym yesterday and there's this Indian guy that we met and we were talking and he's into software and he makes over $500,000 a year. And we were talking and he said to me, yeah, dude, I'm making $500,000 a year and my friends are making 160, 175 a year. I feel great, Bano. But then he was like, but my other friend, Ulle bhaneko yo, to the Indian, he said, my other friend, he's making $2.5 million a year. He's an investment banker. He's making that type of money and he has buddies that are making 5-10 million a year. And he said he feels small. So once again, if you don't hang out with people that are above you, you're never going to get to the next level. If I'm making, I'm Nepali community, because I think I'm a median money goes 60, 70, 80,000. If you're making 100K, 120, you're on top of the world. In your little bubble. But the second you meet somebody that's making $1 million, oh wow, like that guy is doing so much better than me. But we need that as humans to be able to push us. We look for the comfort level. Okay, you said hang out with someone who is above you, right? Yep. कस्तो खालको influence हुन्छ त अनि? Kस्तो खालको influence? The way people, rich people that I've been around, I have a friend named Dean, he's worth 100 million maybe. त्यसले कसरी influence बनाउँछ तिमीलाई 100 million? The way they talk, completely different than the way we're talking right now. Those people, like, they know what they want. They don't waste time. Like I can't give you an exact because there's different people of a different field. He's also a trader. The way he talks to me about stuff, and the way, like, I can tell you if someone's a new trader or if they're
rookie or seasoned trader just by the way they talk about trading. किनभने I realized म first trading सुरु गर्दा हैन I couldn't wait. Like weekends, I used to hate. Now I love the weekends. I couldn't wait for the weekends when I was younger because Monday कहिले market open हुन्छ हैन. अहिले it's like okay now I get to relax. I get time for myself. So त्यति सोचाइमा पनि you see कति फरक छ. Those people have an impact on that. तिमीमा र अरु तिम्रो उमेरको केटाकेटीहरुमा चाहिँ त्यो डिफरेन्स के छ? I think that discipline, is a big foundation. That is the most important thing. Right. किनभने अब अनि अर्को थोक is biggest thing हाम्रो नेपालीहरुलाई चाहिँ take away is your friend group. Friends circle आफू कोसँग hang out गरिरहेको छु. किनभने सबैभन्दा इन्फ्लुएन्स चुरोट खान गुर्का खान मधु खान whatever it be साथीले सुरु हुन्छ. आफै मान्छे सिक्दैन हैन. So those people लाइफमा हैन the people you hang out with and I'm not saying you have to kick them out whatever तर be careful तपाईहरुको सर्कल हुन्छ नि who you surround yourself with even if it be family हैन किनभने कतिहरुको सिचुएसन हुन्छ I think family and also learn to believe or trust your parents के भन्छन् किनभने 90% of the stuff my dad tells me तिमीले सुन्यौ त्यो म सुनिन but I'm telling the people that are my age that were 14 15 16 हैन तर तिमीले नसुनेर अरूलाई चाहिँ किन सुन्नु? किनभने I'm talking from experience हैन किनभने तिनीले cuz मैले त सुनेको भए कति धोका कति घाटा खादैन Oh right in that perspective. Okay, धोका घाटा को पर्सपेक्टिभमा not in a building yourself. मा होइन त्यसले बिल्ड गर्छ नि त हामीलाई. Okay. So I think that is discipline हैन discipline भनेको के भन्छ गर्ने हैन तपाईलाई बिहान उठेर मन लागोस् कि नलागोस् हैन के गर्नुपर्छ त्यो काम गर्ने डिसिप्लिन भनेको त्यो हो सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ सक्सेसमा एभ्री ट्रेडिङ होस् के भन्छ एक्टिङ होस् व्हाटएभर हैन त्यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो एनी बिजनेस राइट सो अरु पनि बनिन सक्छन् मिलियनर तिमी जस्तो यस हाउ हार्ड इट इज टु बिकम अ मिलियनर भन्न सजिलो छ हैन हुन पनि त्यस्तो गाह्रो छैन तर मेन्टेन गर्न सबभन्दा गाह्रो किनभने मेरो लाइफमा चाहिँ के भयो भने I like a flashy lifestyle. I like private jets. I like all that expensive stuff, I know. So when I got first taste of success, I went and bought a lot of stuff. I Amex Kole, I maxed out my Amex a few times. Amex, American Express, Platinum card. Okay. And I spent a lot of money, and that was fine because I was making substantially more, But if I were to go back, try to stay out of debt. Don't put yourself in debt. The biggest thing is यो सानो थोक किनिन्छ त्यो सानो थोक किनिन्छ हैन क्रेडिट कार्डमा बिस्तारै बिल हुन्छ अनि तिर्न सकिँदैन and the first time you miss your payment त्यस्तो हुन्छ so I think to the younger people try to stay away from credit card credit bill गर्नु तर don't spend it उनीहरुले पनि पैसा कमाउनको लागि के गर्नुपर्छ डिसिप्लिन मैले भने नि डिसिप्लिन भनेको डिसिप्लिन मात्र त बनाएन नि त डिसिप्लिन मात्र बनाएन अब वर्किङ हिसाबमा भयो अब कुन फिल्ड कुन निच अथवा कुन हुन्छ नि डोरहरु नक गर्न सक्छ from where I am now money is everywhere okay everywhere tell me few everywhere तपाईहरुको पैसा छैन भने ट्रक छ भने हैन you can do couch flipping couchesहरु Craigslistमा जानु there's a million ways to make money like what you're doing mortgageहरु you don't need a lot of money to get into it तर के भन्छ earning potential high छ risk low छ real estate all those things you don't need like don't try to get into trading or don't try to get into something like databases car flipping like stuff like that you can get into तर my thing is be good at one thing really good at one thing instead of giving 50% to three things give you 110% एक थोक and त्यो build हुन्छ नि and त्यो skill build हुन्छ नि अनि मात्रै you go into something else like drop shipping that thing still works कति थोक छ ways to make money and like you realize locally hustle गर्ने चाहिँ के छ platform locally hustle I'm trying to think किनकि मान्छेलाई इन्स्टेन्ट पैसा चाहियो नि त सबैले अब something Amazonको ड्रप शिपिङ जान्दैन हैन something are you talking about work from home or are you talking about just general general भनेको मैले भने फर्स्टमा couch flipping stuff like that Craigslistमा जानु हैन Craigslistमा गएर if you go to the community and the free section कतै त फ्रीमा हुन्छ बाइसाइकलहरु हुन्छ के साइकलहरु बेच्दा हुन्छ मैले चाहिँ के सक्सेस केमा भेटे भने एनिमलहरु सेलिङ हैन अब you would not think that millionaire मा कुकुर बेचेर पैसा बनाइन्छ हैन तर मैले गरे कुकुर हेरेर पनि पैसा बनाइन्छ अनि अर्को थोक if you have legs हैन which everybody here I'm guessing does you can do dog walking हैन खैरेहरु के खोज्छन् नानीहरु or you can babysit खैरेहरुको नानीहरु हैन एउटा कन्ट्र्याक्ट बनाए babysit गरिदिन्छु घण्टा कति दियो भन्नु हैन so the example I'm trying to make is there's so many ways to make
The example I'm trying to make is there's so many ways to make money that we have to just open up our eyes, because even in this room there's so many ways to make money. Computers have money, you can do so many things, and the biggest thing is start, गर्छु भोलि होइन आजदेखि सुरु गरौँ. Right now, right here. अनि consistency, you have to be consistent every single day showing up, because सोच्नु है मेरो स्टोरीमा if I had not hit that trade BBIG मा मैले कहाँ हुन्थेँ होला होइन. So that thing that took me to 100K only happened because I was trading every single day. तर तिमीले छोड्दैन थियो होला नि त त्यो. नछोडिदिनु थियो होला, बट मेरो डिरेक्टरी अहिले म मिलियनियर नहुन पनि सक्थेँ भन्न खोजेको होइन. I may be at 500,000, 600, 700,000, तर I don't think I would have been where I am right now. What is your net worth right now? 4.4, and that I can show with transparency. It's about 4.4, and that's trading mamatay, cash reserves and stuff I tend to keep, because like I told you, we're trying to get into other things. But for right now, that's kind of where I'm at. We're sitting. That's awesome, man. I'm so proud of you. Thanks. I've seen you a very, very, very young kid. Yeah. And now, in your own way, you're hustling. You're doing it. At least you're doing it. Yeah. Yeah. Comparing to so many other youth I have seen, you're doing phenomenal job for yourself and your life and for family. तिमीमा भएको quality, I don't have that. See, I think to the youth, I know. But like the last thing I want to say is, you like गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन होइन, गर्नु. But once you start, like, it doesn't matter though. Like right now, at first म पनि पैसाकै लागि थिएँ होइन, म पैसा नै चेस गरेँ. तर now I'm at a point in life where it's not for the money. त्यो character build गर्छ नि दुःखले, त्यो sweat, होइन. So every day working, like that person, it builds you into character, It's like फिल्मको मैले भने नि म एक्टर हुने. I'm pretty much an actor in my own movie, and I'm the main character. That's how I see my life now. So I went from wanting to be an actor, in somebody else's movie, to now I am the actor in my own film. I make my own decisions. Then it turned me, like, all that stuff I went through, because it's not easy, and private victories, which means more about saying to God successful, or like I do something big. There's 100 other battles you go through, I think अघि दाइले कोनीको मेयर कि को भयो भन्नुहुँदै थियो होइन. That guy मेयर भएको देख्यौँ सबैले होइन, तर we didn't see all that stuff he had to go through before he became that top person, right? And that builds character, and that builds character. And the biggest thing is the person I'm trying to become, the person I'm chasing, the person I told you I want to be like, the boy I am right now, I'm not him, like I'm a man, but I'm not that guy. So म चाहिँ त्यो मान्छे हुन खोज्दैछु. So I'm chasing that person every single day. You haven't found him yet? You can't. I'll always be chasing him. किनभने that's what keeps me going every day. मैले त्यसलाई भेटेँ भने त what's my life now? I have money, I can relax, I can go spend money, I can go travel, because the kids my age, that's what they want to do, right? Okay, but do you want to retire early? I'm already retired in my eyes. I'm doing stuff I like, हाम्रो नेपालीहरू होइन, I'll give you an example. If you keep your mom or dad at home, घरमा बस्न सक्छन्, सक्दैन नि होइन. Work. हाम्रो ब्लडमै, हाम्रो नेपाली भएर हाम्रो ब्लडमै बिल्ड गरेको छ. घरमा बस्दा हामी रिटायर गर्न सकिँदैन होइन. So with that being said, म पनि त्यस्तै छु. I can't just stay home and do nothing, So I have to be working. It's not job anymore. For me, it's more fun. I know I can already retire. But for now, I'm just trying to live off of like I want to keep building. It's not about the money anymore. You want to scale yourself up every single day. Yep. And you कहिलेसम्म चल्छ त scaling up? I don't think you can stop. Drug जस्तै हो. पैसा is, money is a drug. One of the strongest drug. किनभने it never ends. मैले भने नि अघि at the beginning of the podcast, money never ends, and I don't think you will ever find happiness पैसा just chasing that. But the thing I'm chasing now, मैले भने नि, is the character I'm trying to be. I'm chasing to be a better person every single day. Are you gonna like that character? I don't know. I've never met him before. Like if you ask the 14-year-old me if I met this person I am today, I've never met him in my life. That I'm sitting here right now talking to you, and like you can probably say that too. Is you wouldn't expect more to enjoy at this age, But even then, I kind of figured it out that you are a hustler. Okay, so Dai, I guess kind of flipping the interview for a sec, I'm telling you everything I see in myself,
as human beings, we lie to ourselves. What did you see? I know, like the traits that you saw in me when I was young. ब्रेकअप दा यस्तो उस्तो भन्थ्यौ दा यो केटी भन्थ्यौ ऊ कहाँ मेरो ब्रेकअप हो दा यो केटी त क्या राम्री छ भन्थ्यो होइन अनि मेरो धेरै तारिफ गर्थ्यौ तिमी मलाई मन पर्थ्यो अनि भेरी लभिङ किड है एकदमै म माया अझै पनि गर्छु त्यतिखेर पनि गर्थेँ होइन त्यस्तो थियो तिमी चाहिँ अब एकदमै मलाई आफ्नै काका जस्तै होइन लिन्थ्यौ प्लस यु कल मी दाई तर काका जस्तै देन म तिम्रो घर पनि गएँ हामी खाना पनि खायौँ होला ड्याडहरू अनि गफ भयो त्यतिखेरको र अहिलेको अब नाउ फेरि म अहिले तिमीलाई त्यो तरिकाले चिन्दिनँ भन्नाले त्यति क्लोज पनि छुइनँ मैले होइन हामी गफ हुन्छ तिम्रो के दा लोनको यस्तो के भनेर कल गर्छु मलाई त्यतिखेर मैले जानेको कुराहरू म भन्छु होइन तर त्यतिखेर भनेको चाहिँ वी स्पेन्ड डेज टुगेदर नि त होइन डेज एन्ड डेज टुगेदर अनि केही पर्दा पनि तिमीले भन्थ्यौ कतिचोटि त मैले मेरै कार्ड दिएको छु तिम्रो के किन्न अझै छ अस्ति भर्खर मैले बेस्ट बाईमा निकाल्नु परेको यसो तुलसी सुवेरी ओ मेरो कार्ड त्यहाँ छ त्यहाँ थियो मलाई थाहा छैन अनि त्यस्तो भयो होइन भनेर मैले कार्डै दिन्थेँ किनकि आई ट्रस्टेड यु हुन्छ नि तिमी त्यो यता लफडाबाजी गर्दैन थियौ नि त त्यो काँचो काँचो ढाँट्ने ओर्ने छल्ने है चोर्ने डर तिमीदेखि डर थिएन भाइ लैजानु त कार्ड कतिजना तर म भन्थेँ नि लिमिट कुनै यति चिजदेखि चाहिँ ज्यादा नजाओस् है भनेर होइन अनि सो त्यो थियो त्यो यङ बोय उसलाई यत्रो हुन्छ भन्ने के हुन्छ यत्रो काम गर्छ होइन राम्रो राम्रो काम गर्छ अब ट्रेडिङमा एकदमै स्किलाइज्ड हुन्छ अथवा कुनै पनि स्मल बिजनेसहरूमा अब उसले राम्रो गर्छ भन्ने मलाई काहीँ थिएन नि त बट एज टाइम फ्लाइज अथवा टाइम हुन्छ नि टाइमले गर्दा तिमीले अन द वेमा जे आयो अपर्च्युनिटिजहरू त्यही ग्राब गर्दै 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 गयौ नि त त्यो एउटा स्पेसिफिक केही थिएन मैले देख्दा चाहिँ अहिले म त्यो देख्छु एन्ड आइ एम सो ग्ल्याड वेयर यु आर राइट नाउ एन्ड मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अलवेज चाहिँ कि सानैदेखि पनि होइन केही चिज बिल्ड गर्दाखेरि हुन्छ नि त सबैलाई भनेको होइन सबैलाई अब पैसा होइन ठिकै छ पैसा होइन आउन ट्राभल अब त्यसमा नि पैसै लाग्छ होइन पैसा त चाहिँदैन म यतिमै खुसी छु त्यो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ आई डोन्ट नो मेबी इट इज ट्रु होइन तर अब पैसा चाहिन्छ नि त होइन अनि तिमीले अब त्यही सोच्यौ होला सायदै आई डोन्ट नो के सोच्यौ त्यही अनुसारले तिमी गर्दै 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 गयौ अनि म परै बसे पनि तिमीलाई तिम्रो अप टु डेटै हुन्थ्यो किनकि इन्स्टाग्राममा यता फेसबुकतिर अपडेट भइरहेको हुन्छ नि आई वाच यर भिडियोज ट्रेडिङ भिडियोज अन इन्स्टा स्टोरीहरू हेर्छु सो त्यो आधारमा चाहिँ म ओके भाइले यस्तो गर्दै रहेछ यसो गर्दै रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ क्या मलाई अनि त्यही आधारले देन आई कल्ड यु ओके भाइ लेट्स हुन्छ नि टक इन माई पडकास्ट फ्युजन फन होइन अनि नाउ यु आर हियर Well, thanks for having me. Yep. I really appreciate the opportunity. I know, and everybody watching. I hope that you guys did learn something. And yeah, that's all I have to say. Obviously, they have. It's a very inspiring story. I wish you one day you become a billionaire, and still be humble and be down to earth, and we could sit down one more time and talk about how did you become billionaires.